mu bisoma nebe mengo babalimba babera mu kubagumaza radio y'obujaja ebisere bisingo yabalimba kati batakaburu rukomero ndabiri ate yanala iniyo na sina bude bwa kubinyonyere bibyonna na ekikulu ekyo lwalero kwegamba nti abakopi bali bagenda kwedima ugano kuli mapamba kubanga bali bakolera bana banyunyusi kata omuzungu na chekenenya na kirengera rukumiro ndabiri mwena nateka wakachiko akawuririza omuzungu oyo ndoza bamuta governor bamutanga governor Micho kata kabuza akachika ako nikawuririza nikanjura ripoti yako 27 nikagamba nti bano abamairo bali abakanana ako kanana kamwako kumugamba kanana ntabana kubona nolwekyo oluna okutaasa gwe gavana oluna okutaasa bano abanaku abasenzi babaita basenzi kati okuva olwo nibateekawo ekiragiro kya Busuru and Vujolo of 1928 eyalinamu ensonga bbiri ez'amaanyi ensonga emu yasalawo nti nanyintaka takirizibwa kugobawo ekibanja okujjako gavana akiriza gavana omuzungu no eviction kubanga babagoba tokoze bibagala bakugobawo kati ekyo gavana akakiiko nikakiyimiriza ekyokubiri obusuru bubeeko ekikomo kwetuteekako siringi 6 nange nazisangawo siringi 6 oba kibanja kyenkanawa naye 6 flat no more kati awo niki it relieved. How do you call relieved in Uganda? Chaweza ko abakopi babeta abakopi abasenza. Then they now naye katibali bananyini taka bimweta bana abo bananyini bebali banansangwawo kubanga jukire etakeri libawereza bana ababbi lyali ebika byali na matakago before ne babba etakeri ne babba kanana akanana nibakawa ababyabo abatulemu olukwe akenda ezasigalawo nagamba nti crown land ttaka lya kabaka w'Obungereza so kubanga kati ffe bwe twajja twandibadde tusaza mu mailo ffe abalwanyi otwagira kubanga twali tumanyi nti yali mbi bwali butwa eri gye yatandikira naye nze n'abagamba mugende mpola kubanga
Lukumirwa ndabiri munana kiri ekiragiro ekya Busula Nuvujolo kyadibya Mailo kubanga kyagana bana ababbi okugoba abantu ku bibanja nekibagaana okusaba obusulu obutaliko kikomo kati ne batandika eno Mailo terina mugaso sirina kyenzijamu kati ne batandika okutunda katutunde ne batandika okutunda tusel naye ettaka lyebatunda liliko abantu abano bemugamba kati bantu babatunda. So that's why we didn't abolish Mailo. We didn't. We said, but there are these people who bought. Waliwo abagula. Waliwo abafuna ebyobwerere ate waliwo abagula. Ate abagula bangi nabo bagula balina ensobi zaabwe. Kubanga ogula otya ettaka okulya abantu. Kubanga nze nagula ettaka eyo ekisozi waliwo abasenze batonotono nenteesa nabo nimbawa sente nyingi. Waliwo omusajja bamutaga Karoli namuwa sente nagenda nagula yikazi 7 sente zenamuweereza nagula yikazi 7 nawasa omukazi omulala nazimbe enyumba y'ebbaati nagule nolwekyo nabagamba mwagala kusigalawo nze ngenda kubaleka naye if you want I give you very good money, you go and buy very good land. Kubanga nze sajja kisozi kulunda abantu ogwange kulunda nti abantu tebalundika. Why do I want land okuli abasenze? What sort of land is that? Nawe eyagula ettaka okuli abantu nawe tolengera tolinagali bindi zitezikola bulungi. Endagaano y'olwenda, we knew the story of naye manyine ebyafaayo by'endagaano y'olwenda. It's very clear that the Bataka were excluded from that. Yakiraga lwatu nti abataka baaboolebwa mu ndagaano eyo. Where they were distributing land to people who had supported the Bazungu. Yali egabanya ettaka eri abantu abaali bawagidde abazungu nga bajja kuno. The Bakopi were given big chunks of land. Abakopi baweebwa ettaka ddene nnyo. And ettaka okuli abantu. Ate nga lyaliko n'abantu. It was not empty land. Kuba teryali lyereere. So that's how this issue was created. That issue was created. Wewava kalunsambulira ow'ensonga ey'ettaka ne gye tulaba n'olwaleero. Now, in 1920, mu 1920 the Bataka had organized. Abataka baali beeteeseteese. What they called the Bataka Boo. Omugendo gwe baayitanga Bataka Boo. Fighting, it was mixed. It was partly saying we didn't get a share. Yali yakintabuli kuba ku mukono ogumu yali egamba nti tetwafuna mugabo gwaffe. And now you had the Bakopi, they were saying, crying. Ate nga ku mukono ogumu kwaliko abaali bafuuse abasenze ku ttaka nabo nga bawanjaga. That the landlords were taking too much busuru from them. Nti abaali batutte ettaka baali babajjako busuulu mungi nnyo. So the governor, 1924, Governor Mitchell, mu 1924 appointed a commission of inquiry. yalonda akakiiko akabuuliriza. Now that Kachiko reported in 1927. Akakiiko ako kali amawulire mu 1927. And they said now they didn't address the issue of the Bataka at all. Naye ensonga y'abataka yo tebagikwatirako ddala, tebagyogerako n'akatono. Instead they sort of relieved the Basenze. Naye baagezaako okukakkanya
ku busuulu abasenze gwe baali basasula. So my sister came Mwannyinaze oyo yajja and talked about the Bataka, whom of course I knew. N'ayogera ku nsonga z'abataka naye ng'era nali mbamanyi bulungi. Omutaka Kibale Nadduli is the one who worked with me very closely to when I was coordinating bwe twakolagana ffenna to bring back the Kabaka. komyawo obwakabaka. Those people you are talking about, Namuguzi, boogedde wano ku Namuguzi. those were my group. Bonna baali mu nkolagana gye twali tulina. Omutaka Keita, Omutaka Kaita that must be still alive. ye akyali Is with us. naye nnyo nga tukolagana nnyo naye. So I understood that for sure in the tradition Nakimanya nti mazima ddala mu buwangwa you cannot do without the Bataka. tosobola kubeerawo nga kaseba Of the tradition. abo bwe balina omusingi gw'obuwangwa bwaffe, gwe musingi gw'obuwangwa bwaffe. Whether you have kingdoms or you don't have. Oba olina obwakabaka oba tolina. Like in Karamoja. They are kings. Teri kabaka. But the clans are there. Naye abakulu b'ebika gye bali. So when we go there, they are the ones we deal with. Bebo betukolagana nabo. Then you get a place like Ankole. N'ogenda mu Ankole, where there were kings but they have not been restored. Ewaali bakabaka naye tebannaba kuzzibwawo. But the clans are there. Naye ebika gye biri. And they are operating. Era bitambula. And they are helping. So Joyce told me about this. I didn't see any problem at all. Wekitiibwa Joyce bwe yambuulira ku nsonga eno saagirabamu mutawaana gwonna. And I knew the exclusion by the Europeans. Era nali mmanyi nti abataka baali babooleddwa abazungu okukuba enkokola. Oba baali bakubiddwa abazungu enkokola. Abazungu baakuba abataka olukokola. Tumuveewo. So it was my pleasure to support this little effort of. Kwali kusiima gwange okuwagira kino mu butono bwakyo. Tali ssanyu lyange. Lyali ssanyu lyo. Ono omusajja ayogala bibye. So it was my pleasure to make that little contribution. Lyali ssanyu lyange okukola ekyo kitono kye nakola. On buying the land. Ekyokugula ettaka. Because those clans, wange ebika, if they are really well used, senga bikozesebwa bulungi, they will create more unity even in Uganda. They will create more unity. Byandi tusobodde okugatta abantu baffe mu Uganda. The strength of the African race. Wanga amaanyi g'abantu abaddugavu abafirika. Especially the ones of this part of the world. Addala mu kitundu kino ekyensi. Part of it is culture. Amaanyi agamu nono. But also genetics. Naye n'obuzaale. Obuzaale. Waba kibakwita obunya. Omanya abanyankole bane ebigambo bingi. Ekigambo kye bayita ensigo, Abaganda kye bayita ensigo, abanyankole bo bakiyita naye waliwo ebika by'embibo bingi.
ensigo embibo z'ensujju tebaziyita nsigo mu Runyankole. Ensigo would be general. Naye ensigo z'ensujju ate zirina erinnya lyazo. ebiryo baziyita entetera. Ate ensigo z'ennyaanya tebaziyita nsigo. They don't use the general word of ensigo for the nsigo of ennyaanya. They call them obunya. So normally I translate genetics, I use the word obunya. Obunya, the structure of the human body. Genetics, the one what makes us, our bodies. What's your present? Buberanga butonde. Okay, good to butonde. Yes, sir. Now, part of the strength of our people here is that of butonde. Ekimu kumanyiga abantu baffe wano kiri mu butonde. But that butonde is partly due to the enono. Naye obutonde obwo ate kitundu kya buwangwa kiva mu buwangwa waffe. You are not allowed to marry somebody from your clan. Tokkirizibwa kuwasa muntu kuva mu kika kyo oba okufumbirwa omuntu mu kika kyo. You must go and cross and look for the other clans. Teeka okugenda n'onoonya omuntu ow'ekika ekirala. Now, this is biology now. It's not just culture. It is actually science. Naye ono kati abeera sayansi. Because what we call close relatives, you can produce children with the defects. Senga abantu ab'omusaayi ogumu bafumbirirwa nabo ab'ekika ekimu musobola okuzaala abaana abalina ebizibu oba n'obulemu obw'enjawulo oba obukosefu obw'enjawulo. Banyankole call it obutembane. Inbreeding, what you translate in English. Inbreeding. Oba kye bayita okuzaalaganamu oba obuko. Now, okay, we are there with the modern government. We are there doing modern things. We tuli ne gavumenti era tukola ebintu ebyomulembe. Okuzimba entindo n'enguudo, trade, n'okukuuma ebyobusuubuzi. But who is preserving our genetics? Naye ani aliwo okukuuma obutonde bwaffe? Because it's not clear to others. Kubanga ekyo tekiri si the reverend here, the sheikhs. Kubanga ne bannaddiini when a girl and a boy come to get married, kubanga omuwala n'omulenzi bwe bajja nga baagala kufumbiriganwa, and they come and say, I'm in love with this one. If I don't marry, I will die. Ne bagamba nti ono mwagala nnyo era bwe simuwa nsobola okufa. Ate bwe mutunulako mpulira okukankana. Then I don't know whether they take the trouble to say where they simanyi baba batwala omutawa kye beddira. I don't know. I have not really checked. Simanyi, sinaba kukyetegereza. Because we should work with the religions, the traditional. We should now work with the religious groups. Say, please, when it comes to, if you want don't. Tulina okukolagana ne bannaddiini, fe ab'ebyobuwangwa tulina okukolagana ne bannaddiini okulaba nti wabeerawo ngeri bantu ba kika kimu gye beezaalamu olw'okukuuma obutonde bwaffe. Okuzaalaganamu. So, who is now looking after that? Ekyo kati ani akitunulako?
Okay, the government is looking after the roads, the electricity, the what, but that side. Government etunula ku nguudo, tunula ku masannyalaze, naye ekitundu ekyo ani akitunulako? The religious people are preparing us to go to heaven. Abannaddiini bo batuteekateeka kugenda mu ggulu. To go to Jannah. But is somebody looking at the other side? Naye ani atunuulidde oluuyi luli? Then you get the problem of the language. Ne tufuna obuzibu bw'ennimi. Who is following up the issue of the language? Ani agoberera ensonga ezikwatagana n'ennimi ze twogera? Because we are English, Swahili. Kubanga waliwo Oluzungu, waliwo Oluswahili. But who is focusing on the indigenous language? Naye ani atunuulidde ku nnimi zaffe ez'obuzaaliranwa? The foods. Oba emmere yaffe ey'obuwangwa. Eyannansangwa. So, me, I didn't see any conflict if we sit down properly without omururu, without looking for the most efficient and the most useful way of organizing ourselves. Nze nali sirabawo obuzibu bwonna senga twali tusobola okufuna engeri gye tuyinza okukolaganamu esinga okubeera ennungi ku lw'abantu baffe. So therefore, I'm very happy to support the Bataka. Nolwekyo nina essanyu lingi okuba nti mpagira Abataka. Kati wano mbalozza kukyokka. No, they had a circle. They had their circle of the Balangira. I would like to put 100 million in that one. Abalangira president abateereddemu obukadde bw'ensimbi 100 mu kittavu kyabwe. Then there are small things which you can handle now. There is the retreat of the waliwo ebintu ebitono bye tuyinza okukwatako kakati olw'olusirika lw'abalangira oba bambejja n'abambejja.